హలో. సో, ఐయామ్ సాకేత్. సో, నన్ను ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తుంటే ఐయామ్ ఎ ఫౌండింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎన్ ఏఐ స్టార్టప్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్. సో, నేను ఢిల్లీలో ఒక్కడినే ఉంటా. సో, ఐ థాట్ ఐ విల్ మేక్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్. లైక్ జనరల్‌గా నేనైతే టీచింగ్ వీడియోస్ లేదా ఐ విల్ షేర్ మై ఒపీనియన్. బట్ ఈరోజు ఐ థాట్ ఐ విల్ మేక్ ఎ వ్లాగ్ టైప్ ఆఫ్ వీడియో. సో, ఈ వీడియో అనేది ఇట్స్ ఎ వ్లాగ్ ఆఫ్ హౌ మై వీకెండ్ గోస్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో, నథింగ్ టూ ఫ్యాన్సీ ఆర్ టూ క్రేజీ. జస్ట్ నా వీకెండ్ ఎలా జరిగిద్ది ఢిల్లీలో ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ అనేది చూపిస్తా. సో, ఐ విల్ షో యూ డైలీ థింగ్ దట్ ఐ డూ. లైక్ కుకింగ్ చేసుకోవాలి, ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ సమ్ ప్యాకేజెస్, దాని గురించి చెప్తాను. అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ లాండ్రీ. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ సైడ్ ప్రాజెక్ట్. ఆ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తాను. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బట్ నాట్ టూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అని కాదు. జస్ట్ ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ విల్ హెల్ప్ మీ. అండ్ ఐ విల్ షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ లివింగ్ ఇన్ ఏ సిటీ వేర్ ఐ డోంట్ నో ఎనీవన్. సో, నాకైతే ఢిల్లీలో ఎవ్వరు తెలియదు. ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేరు, ఎవరు లేదు. ఒక్క తెలుగుడు కూడా తెలియదు నాకు. సో, ఐ విల్ జస్ట్ షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ లివింగ్ ఇన్ ఏ సపరేట్ సిటీ వేర్ యూ డోంట్ నో ఎనీవన్. At the end of the video, I will also share my monthly expenses. సో, నేను ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు మెనీ పీపుల్ మెసేజ్ చేశారు, మీ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతున్నాయి బికాజ్ యూ ఆర్ లివింగ్ ఎలోన్. ఐ విల్ షేర్ దట్. ఐ విల్ షేర్ మై మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ వెల్ ఎండింగ్లో. సో సో నథింగ్ టూ క్రేజీ. ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ ఎనీథింగ్. సో నో నీడ్ టు వరీ. జస్ట్ సిట్ బ్యాక్, రిలాక్స్ అండ్ వాచ్ ద వీడియో. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. యా. సో దిస్ ఈజ్ మై బెడ్రూమ్. సో ఇట్స్ ఎ స్మాల్ 1 BHK ఫ్లాట్ అన్నట్టు. నథింగ్ టూ ఫ్యాన్సీ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో నేను వినాయక చవితికి ఇంటికి వెళ్ళాను. మళ్ళీ తిరిగి 3 days బ్యాక్ వచ్చాను. వచ్చే దారిలో ఎయిర్పోర్ట్‌లో నా బ్యాగ్ స్ట్రాప్ అనేది తెగిపోయింది. అసలు బ్యాగ్‌లో వెయిట్ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ బ్యాగ్ ఇస్ లైట్ వెయిట్. బ్యాగ్‌లో కూడా ఒక 10-12 kgs వెయిట్ ఉంది. బికాస్ ల్యాప్‌టాప్స్, ట్యాబ్స్, ఐప్యాడ్స్ అన్నీ ఉండడం వల్ల మొత్తం వెయిట్ ఎక్కువై సడెన్‌గా స్ట్రాప్ తెగిపోయింది. బ్యాగ్ సడెన్‌గా ఇట్లా జారిపోయి కింద పడ్డది. సో, నాకు అప్పుడు అనిపించింది, అరే ఎట్లైనా నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్‌కెళ్ళాలి. బికాస్ థర్స్‌డే ఆఫీస్‌కెళ్ళాలి. ఐ ప్రామిస్ మై బాస్ అన్నట్టు. నేను ఆఫీస్‌కొస్తాను థర్స్‌డే అని. సో, ఇంక నాకు బ్యాగ్ స్టిచ్ చేసే అంత టైం లేదు. సో, ఇంక ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే ఆర్డర్డ్ ఎ న్యూ బ్యాగ్ అన్నట్టు. సో, ఆ బ్యాగ్ థర్స్‌డే రాకుండా ఈరోజు వచ్చింది. దాని తర్వాత ఐ ఆల్సో ఆర్డర్డ్ 1 పోలో టీ షర్ట్ అండ్ 1 హుడీ. సో, ఐ మీన్ జనరల్‌గా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్క్రోల్ చేస్తుంటే లైక్ ఇమాన్ గాజీ వీళ్ళందరూ పోలో టీ షర్ట్స్ ఏసుకుంటే ఐ థాట్ అరే చూడ్డానికి మంచి క్లాసీగా ఉన్నారు. ఇట్స్ లుక్ వెరీ రాయల్‌గా ఉంది కదా! ఐ విల్ ట్రై ఎ పోలో టీ షర్ట్ అని. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ సూట్స్ మీ ఆర్ నాట్ బట్ లెట్స్ సీ. దాని తర్వాత ఐ బాట్ ఎ హుడీ. ఎప్పటి నుంచి హుడీ కొనుక్కోవాలని ఉంది బట్ నెవర్ బాట్ ఇట్. సో, ఇప్పుడు కొనుక్కున్నా. సో, ఐ విల్ షో యూ వన్ బై వన్. సో, బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ షో యూ మై ప్రీవియస్ బ్యాగ్. సో, దిస్ ఈజ్ మై ప్రీవియస్ బ్యాగ్. సో, దీన్ని నేను బీటెక్‌లో ఉన్నప్పుడు కొన్నా. ఇట్స్ బీన్ మోర్ దెన్ 3-4 ఇయర్స్. 3 ఇయర్స్ అనుకోవచ్చు అప్రాక్స్. సో, ఇట్ వాస్ ఫైన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫంక్షనల్. మంచి స్టైలిష్ కూడా ఉండే. బట్ ఏమైందంటే ఇక్కడ స్ట్రాప్ అనేది ఇక్కడ తెగిపోయింది. సో, లిటరల్లీ ఇట్స్ తెగిపోయింది వెయిట్ వల్ల. నాకు కూడా ఎందుకులే దీన్ని మళ్ళీ స్టిచ్ చేసి బాగు చేయించుకోవడం ఎందుకు, కొత్త బ్యాగ్ కొందామని చెప్పి ఐ బ్రాట్ యూ న్యూ బ్యాగ్. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ బ్యాగ్. స్కై బ్యాగ్స్‌లో కొన్నా. సో, ఇట్ వాస్ వెరీ ఫంక్షనల్. లైక్ నాదైతే 16 ఇంచ్ ల్యాప్‌టాప్ అన్నట్టు. సో, 16 ఇంచ్ ల్యాప్‌టాప్ కూడా మంచిగా సెట్ అయింది దీనిలో. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంపాక్ట్. మరి పెద్ద సైజ్ కూడా అనిపియదు. సో, లెట్ మీ షో యూ ద న్యూ బ్యాగ్ ఐ బ్రాట్. సో, యాహ్! సో, దిస్ ఈస్ ద న్యూ బ్యాగ్. దిస్ ఈస్ అమెరికన్ టూరిస్టర్. సో, ఇది అమెరికన్ టూరిస్టర్ బ్యాగ్. సో, లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. యాహ్! థర్స్‌డే రావాలి బట్ ఈరోజు వచ్చింది. ఎందుకొచ్చింది ఇంత లేట్‌గా? సో, ద బ్యాగ్ నేమ్ లెట్ మీ చెక్. వాట్ ఈస్ ద బ్యాగ్ నేమ్? బ్లాక్. ద బ్యాగ్ నేమ్ ఈస్ బ్లాక్. సారీ ఇక్కడ ఏం రాసలేదు. జస్ట్ వారంటీ కార్డ్. సో, జస్ట్ అమెరికన్ టూరిస్టర్ బ్యాక్ ప్యాక్. సో, ఇట్స్ నైస్. బ్లాక్ కలర్. నథింగ్ టూ ఫ్యాన్సీ ఆర్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ 3 జిప్స్. బ్యాక్‌లో బ్యాక్ ప్యాక్. ఇంకేమైనా ఐటెమ్స్ అన్నా పెట్టుకోవడానికి. ఫ్రంట్ ఎనీథింగ్ యూ విష్. ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ బ్యాక్ ప్యాక్. లైక్ సింపుల్. ఇంకేం చెప్తా దీని గురించి? దట్స్ ఇట్. సో, లెట్ మీ షో యూ ద పోలో టీ షర్ట్ అండ్ హుడీ యాస్ వెల్. సో, the new, this is ideally this might be a polo t-shirt because it is small. So, yeah, I don't have any shoes. Give me 1 second. నేను వెళ్ళి scissors తెచ్చుకుంటా. Yeah, got it. Let me open them. Correct. నేనైతే దీన్ని ఎజియోలో కొన్నా. సో, ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ లుక్స్ ఆన్ మీ బట్ జస్ట్ ఏ కాలర్డ్ పోలో టీ షర్ట్. ట్రై చేద్దాం. ఐ విల్ మేక్ ఏ వీడియో వేరింగ్ ఇట్. సో, చెప్పండి ఎలా ఉందో. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆన్ మీ ఆర్ నాట్? యాహ్! నథింగ్ టూ ఫ్యాన్సీ. జస్ట్ ఏ పోలో టీ షర్ట్ బ్లాక్ కలర్. దెన్ ఐ హావ్ హుడీ. సో, హుడీ ఒకటి ఉంది. దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేసి లెట్స్ సీ. హుడీ కూడా బ్లాకే పెట్టాను అనుకుంటా. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ బ్లాక్ పెట్టానో బ్రౌన్ పెట్టానో బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బ్లాక్. లెట్స్ సీ. ఏం కలర్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? మోస్ట్లీ బ్లాక్, బ్రౌన్, గ్రే, బ్లూ, నావీ బ్లూస్. అంతే కదా, ఇంకేం కలర్స్ వాడతాం? ఐ మీన్ ఇంకా కలర్స్ లేవని కాదు. జస్ట్ దట్
చూడ్డానికి బాగుండేది, లైక్ కెమెరా మీద లేదా నార్మల్గా ఆఫీస్కి వేసుకోవడానికి వెళ్ళడానికైనా చూడ్డానికి బాగుండేది అని. యా, ఇట్స్ ఆల్సో సేమ్ బ్లాక్ హుడీ విత్ దిస్ పాకెట్స్, సేమ్ పాకెట్స్ అంటే నాకు తెలియదు, బట్ ఇట్స్ నైస్. సో ఐ థింక్ మందంగా కూడా ఉంది. సో ఇట్ వర్క్స్. హుడీ మెయిన్ ఎందుకంటే టు లుక్ నైస్, టు లుక్ స్టైలిష్. బట్ ద సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇది ఏంటంటే వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఢిల్లీలో, సో టెంపరేచర్స్ గో వెరీ క్రేజీ. సో హుడీ ఉంటే ఇట్ వుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్. ఐ వుడెంట్ సే ఇట్ వుడ్ బీ కంప్లీట్లీ వార్మ్ ఫీల్ అవుతాను కాదు, కానీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ బిట్, కొంచెం హెల్ప్ అయితే చేసింది. యా, సో హుడీ కూడా అయిపోయింది. సో కాలేజ్ కానీ ఇప్పుడు జాబ్ చేయడానికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీ కెన్ బై వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్. లైక్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడైతే మనీ అనేది పేరెంట్స్ అడగడం, సో వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. బట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత జాబ్ మనీతో వీ కెన్ బై వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్. సో అందుకే ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈమన్ గారు చూసాయి కాబట్టి సజెస్ట్ అది. యా, ఐ మీన్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ విల్ నాట్ స్పెండ్ లైక్ క్రేజీ, బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ మనీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ స్పెండ్ వెన్ ఎవర్ వీ నీడ్ అన్నట్టు. పేరెంట్స్ని అడిగి చేయడం కాకుండా సిన్స్ వీ గెట్ మనీ అవర్ ఓన్ శాలరీ వస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ బై వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్. సో ఐ విల్ మేక్ యూ నెక్స్ట్ వీడియో వేరింగ్ దిస్ పోలో టీ షర్ట్. సో చెప్పండి ఎలా ఉంటుందో. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ లుక్స్ గుడ్ ఆన్ మీ ఆర్ నాట్, బట్ ఐ విల్ మేక్ ఎ వీడియో విత్ ఇట్. యా, సో ఇప్పుడైతే ప్యాకేజెస్ ఓపెన్ చేసాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు కుక్. సో జనరల్గా ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు అయితే కుక్ చేసుకోవడం అవసరం లేదు, బికాస్ ఆఫీస్లో మాకు జొమాటో కార్పొరేట్ అకౌంట్ ఉంది. సో వీ డైరెక్ట్లీ ఆర్డర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ రెస్టారెంట్ వీ వాంట్. బట్ వీకెండ్ కాబట్టి ఐ నీడ్ టు కుక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ విల్ జస్ట్ గో అవుట్ సైడ్, ఐ విల్ బ్రింగ్ సమ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ మేబీ నాట్, ఐ విల్ జస్ట్ కుక్ టమాటా పప్పు చేసుకుంటా, అండ్ ఐ విల్ డూ సమ్ ఆమ్లెట్ విత్ ఇట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ కుకింగ్. A few moments later. సో ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళి టమాటా, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి తెచ్చుకున్నా. సో ఈరోజు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ టమాటా పప్పు చేసుకుంటా. సో నాకైతే కుకింగ్ అస్సలు రాదు, టు బి ఆనెస్ట్. సో నేను ఈ పప్పు చేసేది బీరోలు యాడ్ చేస్తే వెరీ ఫన్నీగా ఉంటుంది. పప్పే కదా, దీన్ని కూడా బీరోలు యాడ్ చేయాలి. సో ఐ స్టార్ట్ కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ అగైన్ కంటిన్యూ ద వీడియో. One eternity later. సో ఫైనల్లీ అయితే వండుకున్నా పప్పు, ఎగ్ ఫ్రైడ్, అన్నం, అంతే. ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ అమ్మో ఇప్పుడు ఆ పెనం పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ కడగాలి, దాని బదులు పోపు వేసిన గిన్నెలోనే ఆయిల్ పోసి మళ్ళీ ఎగ్ ఫ్రై చేసేసాను. చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో. బాగానే వచ్చింది అనుకుంటున్నా, చూడాలి. ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? ఎడిబుల్, తినొచ్చు. మరీ సూపర్ ఉండాలి కానీ తినొచ్చు. నేను ఫస్ట్ ఢిల్లీకి వచ్చేటప్పుడు భయం వేసేది, ఎందుకంటే ఒక్క ఫ్రెండ్ లేరు, ఒక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్ లేరు. నేనే వచ్చి ఎయిర్బిఎన్బిలో బుక్ చేసుకొని రూమ్ వెతుక్కున్నా. సో ఎయిర్బిఎన్బి నేను అప్రాక్స్ 1 month ఉన్నాను, అర్థం చేసుకోండి. ఎవరు లేరు, ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఎవరు లేరు. నేనే ఎయిర్బిఎన్బి బుక్ చేసుకొని, నేనే లగేజ్ చేసుకొని, నేనే బ్రోకర్స్తో మాట్లాడే ఫ్లాట్ వెతికి 1 month. అది కూడా ఏంటి, లీవ్ లేకుండా, ఎందుకంటే ఆఫీస్లో లీవ్ అడగలేము స్టార్ట్అప్ కాబట్టి. నేను మెయిన్ ఫస్ట్ హైర్, సో నేను ఫౌండింగ్ మెంబర్ అనుకోవచ్చు. నేను అంత ఈజీగా లీవ్ అడగలేను. నేను ఆల్సో బ్రోకరేజ్తో పెట్టుకుంటాను, ఆ ఫ్లాట్ అంత ఈజీగా అస్సలు దొరకదు. వెతకాలి. ఎంత బేకార్ ఫ్లాట్స్ని ఎంత ప్రైస్ చేసి చెప్తారంటే క్రేజీ. సో నేనైతే ఆల్మోస్ట్ 1 month ఎయిర్బిఎన్బిలో ఉన్నాను. ఇనిషియల్గా నా కమిట్మెంట్ ఎట్లున్నాయి అంటే, వస్తా ఒక 1 weekలో ఫ్లాట్ దొరికింది, ఫ్లాట్కి షిఫ్ట్ అయిపోతా, అంతే. 1 week అయింది, 2 weeks అయింది, 3 weeks అయింది, 4 weeks అయింది, ఇంకా ఫ్లాట్ దొరికింది. సో 1 monthకి నాకు ఫ్లాట్ అయితే దొరికింది. మీరు నమ్మరు, నాకు ఎయిర్బిఎన్బిలో 1 monthకి 54,000 అయింది. నా బిల్లు చూసి షాక్ అసలు. నేను 1 monthకి జస్ట్ ఆ రూమ్ తీసుకున్నందుకే అంత బిల్ అయిందని. ఎయిర్బిఎన్బికి ఐ మీన్ హోటల్స్కి వెళ్ళొచ్చు, హోటల్స్ అంటారు, హోటల్స్ కూడా అంతే. మినిమం డేకి 1000 రూపీస్, మినిమం 1000 కానీ బేకార్ రూమ్స్ ఉంటాయి. మినిమం యావరేజ్ డీసెంట్ రూమ్స్ ఢిల్లీలో కావాలంటే మినిమం 1300-1400 పెట్టాల్సిందే. నా ఓన్గా నేను ఉండడం వల్ల ఇట్ టాట్ మీ మెనీ థింగ్స్, టు బి ఆనెస్ట్. లైక్ నన్ను నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, హౌ టు లివ్ అలోన్ అనేది, ఇట్ టాట్ మీ మెనీ థింగ్స్ దట్ వుడ్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సమ్ టైమ్స్ యూ ఫీల్ అలోన్, ఒప్పుకోవాలి. అలోన్గా ఒక్క చోట వేరే స్టేట్లో ఉంటున్నాడు, యూ విల్ ఫీల్ సమ్ డేస్ అలోన్, ఒంటరిగా అనిపిస్తుంది, మాట్లాడుకోవడానికి, షేర్ చేసుకోవడానికి ఎవరు లేరు అనిపిస్తుంది. బట్ ఓకే, హ్యాపీనెస్ ఎవ్రీవేర్. లంచ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం నిద్రపోతా. ఈవినింగ్ 4-5 అట్లా లేసి ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సైడ్ ప్రాజెక్ట్. ఆ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ నేను కూడా చెప్తా. అండ్ ఆల్సో లాండ్రీ చేయాలి, లాండ్రీ కూడా ఉంది. లాండ్రీ చేసి అట్ లాస్ట్ ఐ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ మై మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఢిల్లీలో ఒక్కనే ఉంటున్నాయి, ఫ్లాట్, ఈ రెంట్, కరెంట్ బిల్, ఇవన్నీ మొత్తం అసలు మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతున్నాయో నేను లాస్ట్లో చెప్తా, చూడండి, వెయిట్ చేయండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఇప్పుడే నిద్ర లేచాను, ఇట్స్ అరౌండ్ 5-5:30 అవుతుంది.
సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఫైనల్ టాపిక్, మై మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్, లెట్ మీ టెల్ యూ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ యాజ్ ఎ సైడ్ ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ బేసిక్గా ఏంటిది, ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. రీసెంట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ కంటెంట్ కంటిన్యూస్, లైక్ యూట్యూబ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీడియోస్ రెగ్యులర్గా రావడం. అండ్ ఆల్సో ఐ రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ మై న్యూ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. సో మీకు అది తెలియకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఫాలో మీ దే. సో అక్కడ కూడా సేమ్ ఐ టీచ్ సిమిలర్ టాపిక్స్ అండ్ మై ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఆల్సో వ్లాగ్స్ దట్ ఐ విల్ మేక్. సో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్, బట్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ ఫార్మ్ కంటెంట్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కాబట్టి ఐ విల్ మేక్ దమ్ వెరీ స్మాలర్, షార్ట్ టైమ్ ఫ్రేమ్. సో ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ యాజ్ వెల్. సో ఈ రెండు ట్రై చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దీస్ బోత్, లైక్ యూట్యూబ్ కంటెంట్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ కంటిన్యూస్గా చేయడం ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ కమింగ్ అప్ విత్ మోర్ ఐడియాస్, డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఫర్ యూట్యూబ్, డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్. అండ్ ఈ ఐడియాస్కి స్క్రిప్ట్ కూడా రాసుకోవాలి. ఆబ్వియస్లీ ఓన్గా చెప్పడం కంటే ఒక ప్రాపర్ సిస్టమేటిక్ మెథడ్లో ఏం చెప్పాలి, తర్వాత ఏం చెప్పాలి అన్నది స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అ టాపిక్ అన్నట్టు. సో ఈ ఐడియాస్ జనరేషన్ కానీ స్క్రిప్ట్ జనరేషన్ కానీ ఆబ్వియస్లీ ఐ యూస్ టు యూస్ చాట్ జీపీటీ ఫర్ ఇట్. మనందరం వాడుతాం చాట్ జీపీటీ వాడి నేను కూడా ఐడియాస్ జనరేట్ చేయడం, లేకపోతే ఈచ్ ఐడియాకి ఒక స్క్రిప్ట్ జనరేట్ చేయడం చేసేవాడిని. బట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్ అండ్ టైమ్ టేకింగ్ టు బి ఆనెస్ట్. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ చాట్ జీపీటీ టు జనరేట్ 10 ఐడియాస్, నేను 10 ఐడియాస్ జనరేట్ చేయమంటే అది జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ దానిలో నాకు 3 or 4 నచ్చుతాయి. అలా 3, 4 పక్కన సేవ్ చేసుకోవాలి నోషన్లో ఎక్కడన్నా. మళ్ళీ ఐ ఆస్క్ ఇట్ టు జనరేట్ మోర్ ఐడియాస్. సో ఇట్లా 10 ఐడియాస్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఐడియాకి స్క్రిప్ట్ జనరేట్ చేయమంటాం. జనరేట్ చేసిన స్క్రిప్ట్లో అగైన్ ఐ నీడ్ టు కాపీ ఇట్ ఇంటూ సమ్ నోషన్ ఆర్ సమ్వేర్ టు ఎడిట్ ఇట్. ఎడిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్లో చెక్ చేయమని చాట్ జీపీటీని అడగాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది వెరీ టైమ్ టేకింగ్ అండ్ ఊకొక రిపీట్ చేస్తుండాలి. కాపీ పేస్ట్ బిట్వీన్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్, నోషన్ అండ్ చాట్ జీపీటీ. సో నేనేమనుకున్నా అంటే వై డోంట్ ఐ జస్ట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ కెన్ బిల్డ్ ఆర్ ఆటోమేట్ దిస్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్లీ అని. సో దట్స్ ద ప్రెమిస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ ఏం లేదు, ఇట్స్ ఎ స్క్రిప్ట్ జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఆటోమేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఐడియా టు స్క్రిప్ట్. సో ఎట్లా, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఇట్ టు జనరేట్ 10 ఐడియాస్, ఇట్ విల్ జనరేట్ 10 ఐడియాస్. దానిలో నాకు 3, 4 నచ్చాయి. ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దెమ్, చెక్ బాక్సెస్ లాగా ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దెమ్. దే విల్ సేవ్ ఇన్ టు డిబి. సిమిలర్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ ఫర్ జనరేట్ మోర్ ఐడియాస్. వన్స్ I saved X number of ideas, it will automatically automate and generate ఈచ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఈచ్ ఐడియా. ఒక్కొక్క ఐడియాకి స్క్రిప్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. జనరేట్ చేసిన స్క్రిప్ట్లో కూడా నేను అక్కడే ఎడిట్ చేసేటట్టు అక్కడే ఎడిటబుల్ ప్యానల్ పెట్టుకొని ఐ విల్ గివ్ ఇన్పుట్స్ అన్నట్టు. ఏం చేంజ్ చేయాలి, ఫ్లో ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి, ద వే ఆఫ్ మై టాకింగ్ అది ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి ఆ స్క్రిప్ట్లో అని అది కూడా అప్డేట్ చేసి లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ అగైన్ టు రీవ్యాంప్ ఇన్నాను. సో ఇట్లా రీవ్యాంప్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ టు సేవ్ ఇట్ ఐదర్ ఇన్ గూగుల్ డాక్స్ ఆన్ నోషన్, ఇట్లా సపరేట్ ప్లేస్లో సేవ్ చేసేటట్టు. సో దట్ వెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఐ కెన్ యూస్ దట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ కంటెంట్, ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ కంటెంట్ ఇచ్చేటట్టు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. అండ్ టు బి ఆనెస్ట్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. ఐ వుడెంట్ సే దిస్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆర్ హార్డ్ టు మేక్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, మీరు 1 వీక్లో చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడైతే లెట్స్ గో టు ద ఫైనల్ పార్ట్ వేర్ వీ విల్ డిస్కస్ మై మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. అండ్ లెట్స్ కంటిన్యూ దేర్. సో ఇప్పుడు చెప్తా హౌ మచ్ ఆర్ మై మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ లివింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని. సో ద మెయిన్ ఎక్స్పెన్స్ నాకు ఉండేది ఏంటంటే రెంట్. నేనుండే ఏరియా సౌత్ ఢిల్లీ. సో మీకు ఐడియా ఉంటే అర్థమైతే సౌత్ ఢిల్లీ ఈజ్ బిట్ ఎక్స్పెన్స్ అని. సౌత్ ఢిల్లీ కూడా ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ద చీపర్ సైడ్ అన్నట్టు. సాకేత్ ఏరియా, మాల్వీ నగర్, ఇదంతా చీపర్ సైడ్ ఆఫ్ సౌత్ ఢిల్లీ. సో ఇక్కడ నాకు ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఇది 1 BHK. దీని ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ రెంట్ వచ్చేసి 30,000. 30,000 దట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ మెయింటెనెన్స్, ఇంక్లూడింగ్ వైఫై, ఇంక్లూడింగ్ కరెంట్ బిల్. సో 30,000 అయితే నాకు రెంట్. సో ఇట్స్ ఎ ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్. సో నాకు ఏసీ, బెడ్, ఫ్రిడ్జ్, సోఫా, వాషింగ్ మెషిన్, ఓవెన్, గీజర్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. సో దాంతో నా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి ట్రావెలింగ్. సో ఆఫీస్కి వెళ్ళి రావడం లేదా ఎటైనా బయటికి తిరగడం, ఆ టోటల్ కమ్యూట్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి నాకు మంత్లీ 5,000 to 6,000 అవుతాయి. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ as 5,000. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐ వుడ్ సే ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ AWS. సో ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్. సో ఆబ్వియస్లీ నాకు AWS బిల్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా సబ్స్క్రిప్షన్ బిల్స్ కానీ చాట్‌జిపిటీ ఓపెన్ అయ్యే సబ్స్క్రిప్షన్ ఆ బిల్స్ వస్తుంటాయి. సో ఆబ్వియస్లీ అది మంత్కి ఒక నాకు రఫ్లీ 5,000 అయ్యిద్ది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐ వుడ్ సే ఈస్ షాపింగ్. సో నేనైతే ముందే షాపింగ్కి సపరేట్గా 5,000 పెట్టుకున్నాను. సో దట్ ఐ వుడ్ స్పెండ్ ఇఫ్ ఐ నీడెడ్. ఏదో అవసరమైనప్పుడు కొనుక్కోవడం కాకుండా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ సపరేట్ 5,000 ఫర్ జస్ట్ షాపింగ్, వెదర్ ఇట్ మై షాపింగ్ ఆర్ పేరెంట్స్ షాపింగ్, బట్ షాపింగ్ అయితే సపరేట్లీ అలొకేటెడ్ 5,000. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసరికి ఐ వుడ్ సే ఈస్ ఫ్రీలాన్సర్స్. సో ఐ షేర్ మై వర్క్ విత్ దెమ్. సో ఫ్రీలాన్సర్స్కి నేను రఫ్లీ మంత్లీ అరౌండ్ 10K ఇస్తా. సో 10,000 is something I give to freelancers, whether it be video editor, whether it be thumbnail editor, whatever it is, whether it be code చేయడం లేదా సిస్టమ్ డిజైనర్స్, UI డిజైనర్స్. సో రఫ్లీ వాళ్ళందరికీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మొత్తం కలిపి ఓవరాల్గా ఒక 10K అయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్స్ వచ్చేసి
మిస్లీనియస్. సో, మిస్లీనియస్ ఖర్చులైతే ఉంటే సడెన్‌గా ఏమైనా బుక్ చేయడమా, సడెన్‌గా ఏమైనా ట్రావెల్ చేయడమా. సో, అదొక రఫ్‌లీ ఒక 5,000 వేసుకోవచ్చు మీరు మంత్లీ, మంత్లీ. అండ్ ఐయామ్ టేకింగ్ యాస్ మినిమమ్ యాజ్ ఇట్ కెన్ గో. సో, చాలా తక్కువ ఖర్చు పెడితే ఇంతొస్తది. దాని తర్వాత ఫ్లైట్స్ వచ్చేసి ఫ్లైట్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఐ ఓన్లీ ట్రావెల్. సో, నేను ఇంటికెళ్ళడానికి ఐ గో ఎవ్రీ 3 మంత్స్. సో, ఆ 3 మంత్స్ ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇట్ కాస్ట్ మీ అరౌండ్ 15,000 అప్ అండ్ డౌన్ 15,000 అయింది. సో, ఇఫ్ యూ డివైడ్ దట్ ఇంటూ మంత్లీ ఎక్స్‌పెన్సెస్ 3 మంత్స్‌కి ఒకసారి కాబట్టి వీ కెన్ సే డివైడెడ్ బై 3. సో, వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ 5,000. సో, టోటల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇది రెంట్ 30,000. దాని తర్వాత ట్రావెల్ 5,000, దట్ ఈస్ 35,000. దాని తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ బిల్స్, సబ్స్క్రిప్షన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో, అదొక 5,000. సో, 40,000. దాని తర్వాత ఫ్రీలాన్సర్స్‌కి ఇవ్వడం అదొక 10,000. సో, ఇట్స్ 50,000. దాని తర్వాత షాపింగ్ అండ్ మిస్‌లినియస్ ఒక 10,000, దట్ ఈస్ 60,000. దాని తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్స్ 5,000. సో, రఫ్‌లీ వీ కెన్ సే 65,000. సో, ఇంకా మార్జినల్‌గా వేసుకుంటే 65,000-70,000 అయిద్ది మంత్లీ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సో, దిస్ ఈస్ మై మంత్లీ ఎక్స్‌పెన్స్ లివింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆల్ బై మైసెల్ఫ్. సో, లాంగ్ డ్రైవ్ కూడా చేయాలి. బట్ నాకైతే ఈరోజు ఓపిక లేదు. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ వీడియో హియర్. సో, ఐ విల్ డూ లాంగ్ డ్రైవ్ టుమారో. యాహ్! సో, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సో, ఈ వీడియోలో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ హౌ మై వీకెండ్ గోస్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ వాట్ ఐ డూ ఇన్ ఎ వీకెండ్. సో, and also I recently started an Instagram page, so I would suggest you to go and follow me there. So, it would get a good reach. Yeah. So, that's it for this video, guys. Thanks for watching. Bye bye.